Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan yabo da godiya ga Allah da salati da sallama ga annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama, yau ma mun sake dawowa dangane da al-ijazul ilmi fil Qur'anil Karim. Bayani na wato mujizozi na Al-Kur'ani da ke ƙara bayyana sakamakon ci gaban ilimin kimiyya da fasaha da bincike da dan adam yake ƙara samu. Wannan bayani ana yin sa ne don ya ƙara mana yaƙini da sakankancewa da Allah subhanahu wataala da imani da Al-Kur'ani, don ya ƙara mana ƙauna da sallamawa da kuma ƙoƙarin fahimta da bincikowa da gano ma'anonin da shirye da mu a cikin Al-Kur'ani, sannan kuma don ya zama wato yankan hanzari ga waɗanda suke ganganci da wato kasadar ɗaukar ilimin kimiyya da fasaha sai ƙoƙarin wai sai sun nuna cewa dalilin wannan suna ganin kokonto a cikin Al-Kur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda mun yi bayani cewa tabbas hakika duk wanda kaji ya faɗi wannan ko dai bai fahimci ilimin kimiyya da fasaha din daidai bane, ko kuma bai fahimci Al-Kur'anin bane, ko kuma a zuciyarsa akwai matsala. A yau maganar da zamu yi akan faɗin Allah ne subhanahu wataala cikin suratul Hajj sura ta 22 aya ta 46. Allah ya ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah ce yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba don su samu zukata da za su rika tunani da su, ko kuwa kunnuwa da za su rika ji da su. To lalle yadda lamarin yake ba idan duna ba suke makancewa ba, sai dai zukatan da suke cikin kiraza su ne suke makancewa. Sannan sai Allah mai maɗaukaki wato a nan wurin ya yi kira ga kafirai, idan har suna tababa game da wannan batun, to me zai hana su yi tattaki su ziyarci waɗannan alƙaryu su ga yadda Allah ya halaka mazauna cikinsu, ya bar su kufai babu kowa a wurin, sai su yi tunani da hankulansu don su wa'azantu, su kuma buɗe kunnuwansu su saurari labaransu, sauraro na fahimta da aiki, domin makanta ta hakika ba ita ce rasa idanu ba, a'a hakikanin makanta mai halakarwa ita ce makantar zuci, wadda take hana mutane karɓar gaskiya da aiki da ita. Allah yana jan hankalin mutane musamman kafirai da suke jayayya da gaskiyar Al-Kur'ani cewa ga abin da fa na yi aikata da waɗanda suka saba min, ga abin da na aikata don taimaka waɗanda suka biyayya gare na annabawa da bayan Allah na kwarai. In kuna kokonto ku je ku bibi tarihin nan mana, ku je ku ga abin da ya faru mana don ku ɗau izina. Da haka wannan shine abin da wannan ayar ta faɗa, wanda kuma har kullun saƙo ne da kowa ya kamata ya gani, ya fahimci cewa in dai zaka tashi kai tafi a bayan ƙasa, ka buɗe idan ka kalli abin da ke faruwa a cikinta, ka kuma lura da abin da Allah ya shimfiɗa a cikinta, lallai akwai izina da aya da za ta sa ka koma zuwa ga Allah, ka gaskata manzanninsa, ka kuma mika wuya zuwa gare shi, kai masa biyayya. Wannan ita ce aya da muke magana a kanta. Amma abin da zamu tambayi kawo kanmu a cikin wannan ayar, akwai wata magana guda ɗaya da malamai masana na wato ilimin talayyar dan adam da kuma masana na binciken ilimin kimiyya da fasaha suka daɗe suna tattauna akai, kuma sun kasa tsaye da matsaya a cikinta. Da yawa ma har sai ka ga wasu mutane suna neman samu kokonto a ganin Al-Kur'ani in suna karanta wannan magana din. Ita ce wai shin da ina ake tunani, ina hankali yake? Dama can asalin tattaunawar masana akan ma menene hankalin yana nan a gefe. To in an sallama magana hankalin kuma, to a ina hankalin yake, ta ina ake yin tunani a gano al'amura? Sai Allah subhanahu wataala a nan wurin ba tare da ba tare da wani jinkiri ba ya ce fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Sai ya nuna cewa da qulub ake ta'aqqul, hankali yana samuwa ne ta hanyar qulub. Za mu zo mu magana can kuma sai ya gaya mana ke cewa walakin ta'amal qulub allati fi sudur, al-qulub allati fi sudur. Sai ya gwada qulub din kuma da yake magana wanda su ne suke akal din, a ina suke? Fi sudur, cikin kiraza. Shine muka karanta muka fassara wannan ayar kamar da kuka ji mun faɗa. Allah ce yanzu ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba don su samu zukata da za su rika tunani da su, zukata da za su yi tunani da su, ko kuwa kunnuwa da za su rika ji da su. To lalle lamarin yanda abin yake ba idan duna bane suke makancewa, sai dai zukatan da suke cikin kiraza suke makancewa. Kaga Allah ya tabbatar da cewa da zukata ake tunani, sai kuma a cikin wannan ayar sai nuna cewa kuma zukatan nan suna cikin kiraza. Sai mu dawo kan wancan tattaunawa da masana suke yi akan wai zuciya take tunani ko kuma da zuciya ake tunani ko da hankali ko da kwakwalwa ko makamancin wannan abubuwa din. Ba sai mun tsawaita tattaunawa ba kuma sai mun fada bincike ba,
amma dai wannan wani aiki ne, wani assignment ne da nake son duk mai sauraro na ya je ya sake bincike a kansa, ya je ya duba ya gani, ya auna ya bincika, kuma ya karanta musamman bincike na baya-bayan nan abin da ya shafi neuroscience, ya ga me ake faɗa dangane da kwakwalwa da zuciya, dangane da alaƙa su da abin da suke aikatawa, da kuma wanne ne daga ciki yake kontrolin wanne. Amma dai mu manzo sallama ya riga ya gaya mana cikin hadisi ingantacce, yace inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Yace a cikin jiki akwai wata tsoka, idan ta gyaru jiki ya gyaru, in ta ɓaci jiki ya ɓaci. Yace kuma wannan tsoka ita zuciya. Kaga hadisin manzo Allah ya gaya mana zuciya. Ayar Al-Kur'ani ta ce mana allati, abin matsalar shine ta'amal qulubul lati fis suduri. Dan haka ba tare da komawa cikin tafasil bincike filla-filla dangane da cewa shin kwakwalwa tana da gudunmawa ko ta ita a dangane da abin da ya shafi tafiyar da rayuwar dan adam ba, amma dai Al-Kur'ani baya inda ya faɗa a wurare da dama cewa ta'akkul hankali a cikin zukata yake, kuma zuciyar nan yace a cikin kiraza suke. don haka lalle ne duk wanda ke so ya fahimci Al-Kur'ani da kyau, lalle ne ya gane cewa haka Al-Kur'ani ya faɗa, kuma wannan shine gaskiya. Ba zuwa za mu kwalmado da ayar mu ce muna ƙoƙarin mu fassara ta dace da gurguwar fahimtar mu ta ilimin kimiyya ko fasaha ko takaitaccen ilimin dan adam a wannan lokacin mu ce za mu yi wannan ba, amma dai kawai dan ishara, zamana ishara zuwa ga bahasi na baya-bayan nan da aka yi akan wannan mas'ala din da wannan babin, don mu gane cewa har yanzu kamar yanda yake kullum dan adam ya ƙara ganowa zai gane ashe Qur'ani ya riga shi, to har yanzu science is trying to catch up with the Quran. Wannan shine ba daɗi babu rage. Al-Kur'ani abinda muna yara ake cewa na baka rata, to Al-Kur'ani ya riga ya ba wa duk wani wanda zai ilimi da wani bincike da za a yi ya ba shi rata, sai bayan an gama kaiwa kololo inda aka yi din tukunna za a hango shi Al-Kur'ani ya can gaba. Don haka a nan wurin ina so duk wanda ke bukata ya koma ya bincika, akwai makala da aka buga da sunan is it all in the brain or the heart? Is it all in the brain or the heart? Wai dukkanin abin a cikin kwakwalwa yake ko a zuciya? Wanda Ali M. Al-Shami ya yi bincike da aka buga kuma a wato ɗaya daga cikin majalloli da suke bincike akan wato abin da ya shafi headache and pain, bincike akan abin da ya shafi ciwon kai da kuma sauran wato raɗaɗi da ciwo da mutum yake ji a jikinsa. Wannan bincike ne aka yi a 2019 aka buga shi kamar da na ambata shi, kuma a cikin abin da yake wato binciken ya gano, wanda ba shi ne kaɗai ya yi binciken ba, tun a 1991 akwai Dr. Amor wanda ya yi bincike yake cewa the heart has a little brain. Bincikensu wanda ya tabbatar musu da cewa lallai hakika ita wannan zuciya da muke sana da ita da take cikin kuraza, bincike ya nuna cewa tana da wani abu za a ce masa kamar little brain, wato tana da wata kwakwalwa tata mai zaman kanta ta yadda take gudanar da kanta ba tare da dogaro zuwa ga ta kwakwalwa da ke cikin kawuka ba, or intrinsic cardiac nervous system, ko abin da suka kira da suna intrinsic cardiac nervous system. Wato akwai wani tsari na gudanarwa wanda yake baya buƙatar ya jira ko ya saurari kwakwalwa ta bada wani umarni a ciki, wanda zuciya take tafiya a kansa. Shine suka ce this is the heart brain, which is composed of approximately 40,000 neurons that are like neurons in the brain. Da haka sai suka gane cewa tankwacin kamar yadda a cikin kwakwalwa akwai biliyoyin abin da ke cewa neural cells da kuma da ke da alaka da shi na hanyoyin da kwakwalwa take taimakawa dan adam wurin sarrafa da gudanar da jikinsa. To ita kuma heart, zuciya, sai suka gano cewa tana da wasu abubuwa da suka keɓance ta, irin wa'yancan din wanda suke ba ta daman ta ɗau mataki ta yanke mata sarrafa da tasarrufi ba tare da buƙatar wani sai ya shigo mata ba, wanda wa'yannan din suna nan a cikinta. In addition, the heart communicates with the brain in many methods. Sai kuma suka tarar cewa sabanin sauran bangarori na jikin dan adam, wanda duk abin da ya shafi wancan bangarori din, abin da yake faruwa shine sako ne ake aikawa zuwa kwakwalwa ta fassara shi ta mai da shi zuwa gare su cewa ga abin da yake akwai da sauransu. Amma ita heart, zuciya, sai suka gano cewa ita tana da wasu wato multiple number of communications, tana da hanyoyi daban-daban da take wato musayar sako da kuma tattaunawa da kwakwalwa da zuciya, ta yanda akwai neurological, akwai biochemical, akwai biophysical, akwai energetical.
duk wayannan hanyoyi ne daban-daban da suke tattaunawa tsakaninsu wanda kuma take ba da umarni take kuma karɓar wato shawarwari daga ita kwakwalwa. Ba tare da shiga dogon bayani na abin da suka tattauna a cikin wannan bincike din ba, suka ce ƙarshe dai the heart sends more signals to the brain than vice versa. Saƙonnin da ke tafiya daga kwakwalwa daga zuciya zuwa ga kwakwalwa ya ninninka saƙon da ke tahowa daga kwakwalwa zuwa zuciya. Me wannan yake gwada mana? Sai suka ce research has demonstrated that pain perception is modulated by neural pathways and methods targeting the heart, such as wayan abin da suka faɗa. Da haka the heart is not just a pump, it has its own neural network or little brain. Da haka wayannan abubuwan suka ce a takaice seem to modulate the key changes that occur in the brain regions and are involved in the cognitive and emotional factors of pain. Tunda su bincikensu yana takaita ne kawai akan abin da ya shafi jin raɗaɗi ko jin ciwon kai da makamantansu. Da haka suka ce thus the heart is probably a key moderator of pain. Wannan shine takaitacce abin da suka faɗa a cikin abstract na bincikensu wanda suka yi shi karkashin wannan paper da na ambata pain, is it all in the brain or in the heart, wanda aka buga ta kamar da na ambata a cikin wancan majalla din a 2019. Mutum ya sacin zai gani da sunan Alshami AM wanda ya bincika pain, is it all in the brain or the heart. A jumlace me muke cewa yanzu ne faɗan adam yake wayannan binciken a wannan shekaru na 2000 kaza, yanzu wannan takarda an buga ta a 2019 kuma suna ganin sun yi wani bincike ne sun gano wasu abubuwa sababbi shine suka buga suke cewa ga abin da suka gano. Muka na karanta Al-Kur'ani sai muka koma muka ji abin da Allah ya faɗa cikin Al-Kur'ani yake cewa me innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Fa innaha la ta'mal absar fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Sai kasance suna da zukata da su rika tunani da su. Sai Allah ya ce abin da ke kawo matsalan hakan shine fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Lalle yadda lamarin yake ba idan duna ne suke rufewa ba, ma'ana suna ganin abin da idan su. Wannan binciken wanda suka yi shi wasu ma ba musulmi bane, suna ganewa idan su, amma me yasa ba sa karɓar gaskiyar, ba sa gaskata Al-Kur'anin? Ta'amal qulubul lati fi sudur, zukatan da ke cikin wato kiraza su suke makancewa. Shine kuma yake tunatar da mu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah ce za mu ci gaba da bayyana musu ayoyinmu cikin wato sararin samaniya wa fi anfusihim da kuma a jikunansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq, har sai ya tabbata gare su cewa lalle Al-Kur'ani gaskiya ce. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid, ashe bai ishe ka ba cewa ubangijinka shine mai shaida akan komai. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ka bari abin da yake jawo haka suna kokonto ne dangane da koma zuwa ga ubangijinsu haduwa da shi. Ala innahu bi kulli shay'in muhit, lalle tabbas shi Allah babu kokonto ya san komai yana kuma kewaye da komai. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.